Good morning, everyone. Today we're gonna study about basic versus advanced. ዛሬ ለጀማሪ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ከፍ ያለ advanced እንግሊዝኛ እናያለን. Alright, let's begin. I will start. አንድ ነገር ስራ ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር ልጀምር ስትሉ I will start. You would say what? I would roll. I will rolling the ball. I will rolling the ball. ካል ልጀምር ነው ለማለት ነው. I will rolling the ball. Okay, I'll finish it. ልጨርስ ነው የሚባለው ነው. I will wrap it up. I will wrap it up. I'll wrap it up. ልጀምር ነው ስንል I'll wrap it up. I will visit you. እጠይቅሃለሁ ሲሆን I will visit you. I'll drop by. I will drop by. I'll drop by. ወደ ቤት እመጣለሁ አያለሁ ጠይቃለሁ ስትሉ I'll drop by. ይሄ everyday English, basic English. እዚህ ጋር ስንመጣ I'll drop by. I'm leaving. መሄዴ ነው. I'm heading out. I am heading out. መሄዴ ነው ልወጣ ነው ስንል I'm heading out. I'm eating. I'm grabbing a bit. I'm eating. እየበላሁ ነው. I am grabbing a bit. I'm grabbing a bit. ስንል እየበላሁ ነው ለማለት ያህል ነው. I'm grabbing a bit. Okay? Here, I'm relaxing. እየተዝናናሁ ነው. I'm chilling out. I am chilling. I'm chilling out. እየተዝናናሁ ነው. ፈታ እያልኩ ነው ስንል I'm relaxing. I'm chilling out. I'll help you. አግዝሃለሁ. I'll help you. I'll give you a hand. I will give you a hand. ለአንድ ስራ ወይ ለሆነ ነገር አግዝሃለሁ ስንል I'll give you a hand. Okay? I'll give you a hand. I'm listening. እያዳመጥኩ ነው. በደንብ በትኩረት እያዳመጥኩ ነው ስትሉ I'm listening. I'm all ears. I am all ears. I'm all ears. በሙሉ attention እያዳመጥኩን ስና I'm all ears. I'll pay. ሆቴል ገብታችሁ ምናምን የተበላበት የተጠጣበት እከፍላለሁ ስትሉ I'll pay. It's on me. It is on me. It's on me. እኔ እከፍላለሁ የሚለው አባባል It's on me. He's rich. እሱ ሀብታም ነው ስንል ምን ላለን He's rich. He's wealthy. He is wealthy. He's wealthy, you can say. It's dirty. ቆሻሻ ነው. It's dirty. ለቆሻሻ ነገር it's dirty. It's filthy. It is filthy. ለአንድ ነገር ቆሻሻ ነው ስንል it is what? Dirty የሚለው የታወቀ ነው. Basic ነው. It's filthy. She's beautiful. ቆንጆ ነች. ውብ ነች. ድንቅ ነች ስንል she's beautiful. She's gorgeous. She is gorgeous. She's gorgeous. እንደምታያቸው ዛሬ ቤዚክ ቨርስስ አድቫንስድ ይለናል።
ይሄን ይመስላል። እኔ ነበርኩ ካምብል እንግሊሽ በኦንላይን መማር ለምትፈልጉ በእነዚህ ስልኮች ደውሉልኝ። ታንክ ዩ አማ